larger world is we're all different learners. Sometimes I may be a visual learner, sometimes maybe orative learners, somebody may be a kinesthetic learner, so different types of learners. So today in schools it becomes very difficult for us. We cannot, each type of learners. But with AI that's possible. So students, while the teacher is doing one step, the lesson planning happens that way. So not the lesson planning, the videos that come for them, the resources that are for them in their portal are different from the other students. So these are all possibilities which I think in the next couple of years I think they should be around. And when we open, I'm sure all these things will be around. Yes. Thank you. Could I, if I could just very quickly add to what Praveen said, I think the worst thing that schools could do is try to ignore AI, ChatGPT, and so on and so forth. And the International Baccalaureate organisation has a very clear view on this. The roadmap to strengthen UK and Indian links. And one of those important elements of the roadmap is increasing our education links. We're seeing unprecedented demand from Indian students to travel to the UK to study in the UK. Record numbers now are travelling there. But also something we want to see more of is more collaboration between institutions in the UK, schools and universities, back here with academies and schools in India. So this collaboration today between Whitgift and SageBrook is one of those brilliant examples of what we want to see more of. We want to see more of UK institutions coming to India to share their knowledge, to share their experience, to help develop the education sector here in India. Whitgift has signed a MOU with the school at SageBrook. Yes. And is it the first one in Telangana? This collaboration with this? That's a really good question. Actually, one of the biggest collaborations we have is actually related to the Oakbridge International School, which 2 or 3 years ago was purchased by a group called Nord Anglia, which is a UK international education group. But this is certainly one of the first ceremonies I've attended where there's this link between a UK school and an Indian school. Okay, thank you. Thank you. At the last count, there were roughly about 140,000 Indian students now studying in the UK, which means the Indian community is the largest community studying, largest overseas community studying in the UK. Is there any UK government is funding for these schools in India? No government funding for UK schools, but it's certainly what we are funding is encouraging, looking at collaborations and putting people in contact with each other. The funding we have is something called the Achieving Scholarship Scheme, and this is to encourage Indian students to study in the UK for 1 year on a postgraduate course. Or there are also some fellowships as well under the Achieving programme, which have been very successful across India. And as part of our Achieving programme, globally, India has the largest alumni within the Achieving scheme. So 2025 you are opening this school in Hyderabad. That's and any more plans to open in other cities in India? That's something you should ask SageBrook, but I'm not aware at the moment of other plans. What we do have is fairly recently the Harrows School, which is another well-known school in the UK, recently opened its campus just outside Bangalore. Top school and 427-year-old. మంచి legacy తోటి May I have your attention please? This is a small announcement for the members from the press. In case you misplaced a memory card, you can collect it from Mr. Amjad. Mr. Amjad, if you could raise your hand. Yes, you can collect it from him later. Also, after your all-round capabilities, all-round development ki
స్పోర్ట్స్, ఆర్ట్స్, డ్రామా అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కంబైన్ చేసి బ్యూటిఫుల్ కరికులం సో దానికి మనం అట్రాక్ట్ అయ్యి దట్ మన తెలంగాణలో మన హైదరాబాద్లో ఇది తీసుకొస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి ఒక 1.5 years బ్యాక్ ఆయన కలవడం జరిగింది. కలిసి అలాగా సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ మనమేమో అది partnership today is the signing for that, where we have a technical collaboration with them to start SageBrook Academy. Sir, is first in Hyderabad, first in Telangana. అవును. సో ఇంకా వేరే సిటీస్ వేరే స్టేట్స్లో ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నారు సార్ మీరు? అవునండి, బట్ ఇట్ విల్ బి మేబీ 4-5 years తర్వాత అండి. సో వీ హ్యావ్ విట్గిఫ్ట్ తోటి మన ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఉన్నాయి టు ఓపెన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. సో దానికి మేము నెక్స్ట్ మోస్ట్ లైక్లీ విల్ బి బెంగళూరు. సార్ విత్ గిఫ్ట్ తోటి మీకు ఎంఓయూ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది సార్? 30 years. 30 years. 2025 మన కొల్లూరు ఉంది కదా, రింగ్ రోడ్, అక్కడ కొల్లూరు రింగ్ రోడ్ మీద. తెలంగాణలో మనకి హైదరాబాద్ అనేది ర్యాపిడ్గా గ్రో అవుతుంది. అసలు ఇండియాలో ఏ సిటీ లేదు, ఇంత బ్రహ్మాండంగా గ్రో అయ్యే సిటీ ఏమీ లేదు. మనంతా కూడా డెవలప్మెంట్స్ చూస్తున్నాము, మన గ్రోత్ చూస్తున్నాము. సో అలాంగ్ విత్ దట్ హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మనకి సింగపూర్లోని, హాంకాంగ్లోని, లేకపోతే టోక్యో, లండన్, న్యూయార్క్లో దొరికి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి. బికాస్ ది ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ మన పేరెంట్స్ అవనివ్వండి, స్టూడెంట్స్ అవనివ్వండి టు స్టడీ నౌ. ఇదివరకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి బయటకు వెళ్ళేవారండి, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన అండర్ గ్రాడ్ కూడా బాగా ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారండి. వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు గుడ్ ఐబీ స్కూల్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బ్యాకింగ్ తోటి మనం చేసినప్పుడు వీళ్ళకి అడ్మిషన్స్ ఇంటూ కేంబ్రిడ్జ్, హార్వర్డ్, లేకపోతే ఆక్స్ఫర్డ్, స్టాన్ఫర్డ్ ఇలాంటి స్కూల్స్లో అండ్ మెనీ అదర్ టాప్ స్కూల్స్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ యూకే అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనకి ఈజీగా రావడానికి మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. అండ్ ది ఆల్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి స్పోర్ట్స్ అవనివ్వండి, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ అవనివ్వండి, అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ మూడిట్లోని వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారండి ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్, సెంచరీస్ యాక్చువల్లీ. సో మనకి అలాంగ్ విత్ మన వాల్యూస్ సిస్టమ్ దట్ వీ హ్యావ్, అవర్ ఇండియన్ వాల్యూ సిస్టమ్స్ అవనివ్వండి, వాళ్ళ వాల్యూ సిస్టమ్స్ అవనివ్వండి, వెరీ వెల్ అలైన్డ్ అండి. సో అందుకనే మనకి వాళ్ళతో వీ హ్యావ్ చోజన్ దట్ వీ పార్ట్నర్ విత్ దెమ్ సో దట్ వాల్యూస్ బేస్డ్ టాప్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురావాలని చెప్పి మనం వీ హ్యావ్ బీన్. ఇది సార్, ఇది బోత్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ డే స్కాలర్ ఉందా దీంట్లో? లేదండి, మనకు ఓన్లీ డే స్కాలర్. డే స్కాలర్, నో రెసిడెన్షియల్, నో హాస్టల్స్, నథింగ్. నో. అలాగే మనకి టీచర్స్ అక్కడి నుంచి వస్తారండి, మన టీచర్ గ్లోబల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటారు, ఇక్కడ కూడా ఉంటారు. అది కూడా బాగా ఎక్స్పోజర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది కూడా చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్.